TV. Ziko mwambiri chairperson komanso morning bwana Takoma. I think mundrole ndi amene ndikupepesa mmene zikumvekera muzikuoneka kuti achilima malemu anali anzanu kwambiri. Mzimu wawo dziusa mutendere. Ndimafuna ngotsimikizira information chair information ikundonekera kuti yamveka koyamba koma ndiyamba ndi mukunena kuti tsiku la ngozi limene nachitika ngozi past 8 wa madzulo umene uli usiku wa tsiku la ngoziro mwachula silikali ya Johnson tikandamva bwino nda amene anakuwuzani kuti akukupepesani kuti mwaluza anzanu achilima amene anali vice president komanso inu munali odabwa koma simuna wuza lese chifoti simuna khulupirire kuti nzoona nde mutadabwa munanena kuti ananena moonjezera kuti munafusa kuti mesa ndege yasowa chabe osati kuti yapezeka ndipo anakutsimikizana kuti ya ndege yapezeka akuti inagunda mtengo ndipo anthu onse anali mmenemu amwalira. Nde cheya ndikudabwa chifaniro kuti kamene kandikoyamba kuti timve kuti ndege inapezeka tsiku lomwero komanso mawa lake kutacha siku nalengezedwe mmamawa dziko lonse timapatsidwa chithunzithunzi ngati ndege sinapezekebe mpaka na anthu amene amayang'ana ndege imeneyi mongoyang'ana mwina ngati mukwe kuti the actual search atayipeza ndege imeneyi chama 10 koloko kuntana za sort chair mukakumbukira kulengeza kuti ndege yapezeka kumachitika 10 koloko itapitilira. So ndimafuna mungotsimikiza kuti mmene munayankhula ndi a Johnson mawa zitazapezeka kuti zomwe anakuzani usiku wa dzulo zomwe inu mmakayikira zitapezeka kuti zonse zichamanena zichazatsimikizika munapezanso kuwayankhulanso ansontiwo kuti mwina muve information ina yowonjezera. Honorable Chair, someone yanga inandiuza kuti ndikambe zinthu zapa 10. So if you notice, my submission is just zinthu zapa 10. The following day mamawa nauza ku munthu mmozi. And after that, if you ask me kuti ngati ndakambako ndi ansonthi za information ina sindinakambe. Of course we had interacted timangokamba zokuti za zinthu zimene zachitika like kuti tinaluza nzathu koma not like more information here. Zuwa ndingotsimikiziraso kuti pepanena kumanena ndife ongotsimikizira koma ndisimikize kuti ansonthi amenewa ndi msilikaliso ndi retired Major General. Okay. Zombe Chair, I think in Mafusanga, I just wanted clarification. Zomwambiri. Keep your supplementary. I'd rather go on the next one. Thank you, Chair. Ineso ningo joina Zomba Tondwe kupereka chipepeso ndimene munaluzira nzanu kwambiri. From your submission it's very clear kuti the two of you were very close. Mena nenera Zomba Tondwe kuti ndikoyamba narrative imene mwatipasa panopa kuti ino munaziwisidwa siku lomwelo. Then mafuna kungofunsa kuti kodi panthawi amakuziwisani Major General Nsonthi retired anakuziwisani kumene information anaitenga yonera kuti ndege ija yapezeka anthu onse amwalira ndipo inamenya mtengo exactly mene tinazazidziwa afterwards
mona afunsapo kuti kumene information imene anayipeza. Honorable Chairperson, as I said, poyambira sinakhulupirire. Even adandiuza nkhale zimandija mumtima komabe sinakhulupirire, and I did not see the reason why ndifunse kuti mwamva kuti. Because at that time already, you know, I was already broken as well. I was disturbed. Ndiye mutamva such shocking news nthawi ndikuti aliyese akuti ndege yasowa ikusakidwa, munatengapo ma step anji kupanga verify information imene? Honorable Chairperson, kunezona I didn't sleep that night, as I've put it in my submission. Ndimakanika kuuza munthu chifukwa information yoti sikukhulupirira na si uku president anena kuti ndege ndiye amekomanda kuti ndege kusakidwabe. Now ine nakatha kupita kuti ukapanga verify, so olikuti ndiuze anthu next thing information izituluka kuti information yanayambisa ndi anthu andi anthu akupanga panic kwa chibale and dziko lonse. That's why I don't think I mentioned it to anyone at that point until the following day mamawa ndamene nauza kwa munthu mmodzi yekha, a close colleague, Mr. Kwesi Nsusa. At the material time, Major General Sot anali serving kamene atamanga retire. Was he still in the service? Thank you. Anali atamanga retire, Honorable Chair. Chair Unzonzimvai. Thank you so much, Chair, for giving us chance to ask a question to Mr. Ndakoma, but all the questions has been tackled by Mulanje North. Thank you. Mwanza Central. Chair, zikoma kwambiri. Ndilole ndipange declare kunena kuti Mr. Ndakoma is a close friend. Timakhala limodzi nthawi zambiri kunyumba kwa malemu achilima. Ndiye ndifunsabe mafunso ngakhale zili choncho. Ndimafuna kuti pamveke bwinobwino kuti kodi mmene information imatuluka pa 11 ya mmene malo angozi amaonekera ndi zimene munamva pa 10 kuchokera kwa General Nsonti retired zimafanana? Honorable Chair, pa mene amalengeza pa 11 sana lengeze mene zinachitikira and ngati information imene nayo. Actually ineyo, for me now to come to believe kuti izi jamanduza retired general zinaizoona was it on Tuesday when we went to area 30 to send off the bodies of Mr. Late Chimaneni and Mr. Late Kapeni. Because masiku ameneyo sininagone bwinobwino ndeti takhala ku send off kuja in the arena ndima I was dozing a lot, so I decided kuti ndipite mgalimoto ndikapange ndikagone ukuku zikuyendabe. So ndidatuluka I met I think he appeared yesterday, Mr. Banda, Limbikanizifa Banda, who was one of the security details. It was the first time meeting him after the accident. So he started narrating to me zinthu zimene zinachitika, and he explained exactly the way ndinamvera on the 10th.
And that is when I said, really? They would be general mania zone. But as of Mena Malengeza, because there were no details, I couldn't relate to Maujen. Couldn't think was Yokudi Zeneda Bunch. Ziko kwambiri chair funso langa lomaliza ndilonena kuti pa 11 mamawa tinali inuyo ineyo ndi Kwesi and plan yathu tinali titakonza kuti tizinyamuka tizipita ku Nthungwa. That was early morning and we met. I remember me pushing for departure. Tinali kuti nthawi manager mumachita downplay kunyamuka because you had information. Honorable Chair, on the 11th Mamawa, Trazuga, I didn't know what to do. So I decided, let me go to residency, Mwina and Wagumana. Tigaone kuti, if there's new information, that's when Mr. Kwesi Susa called me. I'm just leaving home, I'm going to area 43. The answer that, to area 10, to UTM office. Tango bwera kunoko. We were trying to see kutinga bangejani. So I said, okay. Then I went and joined them, and I found there kunali Honorable Njawala, Mr. Msusa, Honorable Kaliati, Honorable Steve Mikaya, Honorable Vera Gantukule joined. Kunali anthu ndithu wagulu. And at that point, Honorable Kaliati amapanga push kuti anyamuke kupita ku Nthungwa. Now, I had this information, so as much as I did not believe it, but it was disturbing me. So I was saying, no, Ababa, there was information that the plane has landed in Zambia. There was information that the plane has landed Kuligoma. There was information that it had landed in Kasungu, Ena Mchikangawa. So at that point, with this information, I was saying, come on, mupida kudigwa antu panova muli bangati. Kudi munyamuge, mugayambira pati. And even if you're going to Chikangawa, nkarango meja mugayambira pati. You know? Why don't we sit here and tizitandizana, kubanga coordinate zina ndizina. So I was saying that, no, there's this information as much as, you know, but still it was haunting me. So what I did, because now all these people were adamant and they were ready to leave. I remember I took Mr. Kwesi on the side. Yada, Chief, the reason why inaendo banga hold Gudi and Mosanyengelera is because of this that I had. And the information was just so detailed. But I'm surprised, Gudi, how can the president not know or I don't want to use the word lie. Not know or not say it that it has been found, you know. So he said, really? I said, yeah. So he helped me to convince Honorable Njawala, as much as he didn't have the information, but he joined us to try to convince the rest of the group kudasa nyamuke. Tukumbia naza karabasi kudi ai at first najo sa office kuja kupita kumusi pena baga madi but there was an eatery. So to dia then tikaje guy breakfast. All that I was doing is just to slow them down. So tili kumeye kuja then Honorable Kaliati nani na makumbugira mawana da iyai inengati somufuna kupita inenende unyamuka ukayangana mfumu yathu. Yeah. So azani nakuti I think she had a problem ditaya ya gamo yao. They also anaza panga follow Honorable Kaliati da okay ya tieni tingo pita. So Honorable Kaliati anazania kuti ndupita kaiba city center ndikonzese tayala. Then ndikamajoko meneko
tikumane pa filling station yapa anatipatika paita 30 something like that. Basi aukonzekera atangolowa mgamoto kuti azinyamuka. I remember Mr. Susana zapita pakona apo anangoyang'ana kukhoma la perimeter wall ndunditana anazango ndipasa phone nangotenga phone ija. That's when I saw the pictures of the plane. Sikoma kwambiri pomaliza chair ndifunse kunena kuti muganiza kuti mwina information imene ndimene mwina yakhala ikupangitsa anthu ambiri kumanena kuti ali ndi mafunso pa ngozi imene ichi makamaka anthu amene mwina anamvako information imene kapena mwina zikhoza kukhala zina zothandizira maganizidwe awo. Honorable Chair, honestly, I don't know how many people had this information, and I don't think I would really be able to think on their behalf. Chair, thank you very much. That's all from me. Lilongwe Mude. Zikoma kwambiri Chair. Pepani kwambiri Ntakomwa chifukwa choluza nzanu kwambiri amene munamudziwa kalekale nonse muli ana. Ndimafuna choyamba Chair ndipemphe kuti amene Major Jenonson retired mwina ti abwere kuti tidzafunsenso mafunso. Koma Ntakomwa ineyo ndimafuna ndidziwe kuti dziko lino lakhala 2 years mpaka kuyambaso commission iyi chifukwa chonena kuti pamakhala information yokhala ngati kuti ngozi iyi ili ndi mafunso ambiri. Ndiyeno mwina ndifunsekaye choyambirira kuti kodi munawerengako BFU report kapena Commission of Inquiry reports. Honorable Chair, inezonse sinawerengera. Chabwino. Ndiyeno ndikufuna ndifunse kuti nthawi yonseyi tonsefe takhala tikudziwa kunena kuti chifukwa choti nzimene tinauzidwa kuti ngozi iyi discovery inachitika pa 11 ndipo wina aliyense mpaka mmawa uno timadziwa kunena kuti discovery inachitika pa 11. Nchifukwa chani inuyo simunabweretse information yofunikira ngati iyi kwambiri yoti inakatha kuti masula mwina mbuyo monsemu mpaka kufikira tsiku la lero? Chifukwa chani munaganizira onena kuti mungochisungabe mu mtima mwanu? Honorable Chair, sindozowa kuti mafuna information ikandipirisa kuti Chair, Malawi yakhala ili pa crossroads. Ndipo information iyi ndikudabwa kuti ngakhale anjawala ali apawa amene akhala pa TV mwinanso kukhalanso pa ujeni nkumafusa mafuso ambiri kuti kodi zinachitika chifukwa chani sanauzidwe. Chifukwa adakauzidwa kunena kuti so pali information imayenera ituluke kwa Malawi onse. Ineyo ndikuyiona unena kuti ndi information yofunikira kwambiri imene mayenera ndi tumuti gawire. Point of order, Chair. What's going on of order? Maybe because he mentioned my name, I wanted to respond. If it's allowed. You can respond after he has finished. Chair, ndi malankhula izi chifukwa choti nawonso ananena kuti adakumana nawo adali limodzi. Ndiponso anafunsa kuti tidali limodzi nthawi imene ija bwanji simudanene. Nchifukwa yake so natural dzina, it was really in good faith. Koma mwina apa nga respond
poti akufuna kupanga respond. Pepana ndakoma khangati ndimanena kuti Malawi muno kapena mwina ndifunse kuti mwakhala muli around 2 years yonseyi ku Malawi kuno kapena mwina you traveled munabichokapo. Honorable Chair, I've been around. Ndifa yake ndimanena kuti information ngati iyi ndiyofunikira kwambiri ndipo tikuthokozeni kuti mwatiuza lero ndikunene kuchokera pansi pa mtima kuti zikomo kwambiri chifukwa chopanga share information iyi. Koma ndikudabwa kwambiri kunena kuti tidzafunsanso akhwesi nsusa chifukwa chana adasunga chifukwa iwonso ndikuti sadanene kwachitika ma commission of inquiry kufusa anthu kuti abwere amalawi amene akudziwa information iliyonse abwere, and information ndi very critical information yonena kuti timaina odziwa koma mwina tidzafunsa iwo kuti chifukwa chani. Sindikufuna ndifunseso kachiwiri kuti chifukwa chani simunanene koma it's a concern chifukwa chonena kuti dziko la Malawi lapanga hang on these things, and information ena kabwera mofulumira idakatithandizira kwambiri ngati Malawi. Koma ndingonena kuti mwina tidzafunsanso Major General retired kuti adzatilongosolere. Chair, ndikukanika kufunsa bwinobwino zikomo kwambiri. Mene mabwera kuti mwandra masamoni mukuzapanga testify. Munazivisa Major General kuti mukubwera kuzapanga testify. Ndipo did you seek his permission kuti mukuza fotokoza nkhani mene iwo anakuza? Honorable Chair, yes I did. When I was summoned, I called him and I mentioned that I'll be under oath and I'll have to say the truth. To which even before I finished, he said, he was your friend. If you want the truth, you have to say the truth. Yesterday, I got a call, Mazulo, kunduza kuti nthawi yanga yasinta, from 2 p.m. to 8:30. I called him last night at around 10 p.m. And I said, Chief, nthawi yanga yasinta, I'm going at 8:30. And we had a discussion and he gave me his blessings. Kusonga iwo ali ready kubwera kuzapanga testify zimene iwo akudziwa. Osati zimene anakuza njabe, komanso zina zimene iwo akudziwa ndi kumene anaimvera nkhaniyo. Honorable Chair, zimene sidakambirana. Koma ali ready kubwera kuti azayikira umboni. Honorable Chair, imene sidakambirana. Tathokoza kwambiri. Dedza Mayani. Okay, Messenger, you probably want to clear. Yeah, Chair, sorry, ndimafuna ndingopanga clear. Mene anayikambira nkhani mene ndinafunsira funso ndinaona panasiyana pang'ono. Honorable Lilongwe Muda ananena kuti ndinafunsa kuti bwanji simunandiuze. That's not what I said. Ndinanena kuti nthawi imene ife tikupusha kuti tizipita tikayang'ane. Maoneka kuti mapanga down play uje efforts athu kapena tinene kuti ife kuti munali ndi information imeneyi. Funso langa linali lotero sindinanene kuti bwanji simunandiuze, so ndimangofuna tichite clear Chair pamenepo. Thank you. Mwina ndizovuta kupanga ni cross examine njawala. Komano I'm sorry. A commission yana kuita nani kuti mukafotokoze mbali yanu? Kapena did you attempt kuti mukapereke report ku commission of inquiry? Honorable Chairperson, I'll be honest with you. Ineo, I never trusted the commission. Why am I saying that? Because I am very close to the family, late the Vice President. And I know, by the time
they were instituting that commission, they had requested for at least 6 people on the committee, but they were giving only 1 seat. Just on that, ndichinjodi chimakaikisa kuti olotapita omeko anthu afuna chilungamo kana safuna chilungamo. And ndisire bomba. Okay, Dedza Mayane. Zikomo kwambiri chair. No, keep your point of order. Could it yeah, but ndifuna ndipukuli pakali sequence ya bwino. Keep your point of order. Ndi pasan flow, but tingo tibange exhaust ka Dedza Mayane. I'll definitely come back to you. Zikomo kwambiri chair kuti mwapereka mwayi kwa anthu akudedza Mayane kuti tifusepo mafunso. Choyamba bambo Ntakomwa pepani kwambiri chifukwa choluza mzanu komanso munthu amene analofunikira ndi miyoyo ina yambiri imene inatayika pa nthawi imeneyo. Choyamba ndimangofuna ndidziwe ubale wanu wa inu ndi Major General Nsonthi ndi ubale wotani? Major General Nsonthi retired. I think ni munthu oti anthu ambiri malawo munomo amaziwa pa zintchito zabwino zomwe anachita. I think anthu ambiri amaziwa chifukwa cha Operation Bwezani. So ndi munthu joti tisanakumane timangomuva, and he was someone I respected, and a lot of people they respect him. Anatipeza ku Lilongo Golf Club mene amabwera kuchoka ku mission yawo ku US, ku embassy, and since then we have been very close. Kusayira golf limozi, kucheza limozi, ku golf ndi kunja komwe. So he's a very good friend. Okay, ndibwerereso ndingofuna nditsimikize za ulendo wanu umene mumachoka kunja. Munanena kuti munayenera kufika pa 10 kapena pa 9. Mangofuna ndidziwe ma date amene mumafikira ku Malawi kuno. Mangofuna mutanditsimikizira. Honorable Chair, nafika pa 10. Okay. Ndiye ndinakumvetsetsani mmene mumafotokoza za nthawi imene munali ku area 30 pamene mumaperekeza matupi. Munachula date, mungayikumbukire date munachula ija, ndimafuna muibwereze. Honorable Chair, pene magamba zoperekeza matupi a late Chimanene and late Kapeni sinachule date. Ndanya kuti kainali Tuesday or Wednesday. Fadi siku ndesi lukumbuya date sinachule yayi. Nungo kumbuya kuti ujeni program inali yoti anyamuka 3 o'clock. Koma I think Tuesday or Wednesday. Yeah, munachula Tuesday. And then mangofuna kudziwa kuti tikayang'ana Tuesday chair mu 2024 Tuesday panali pa 11 ndiyeno kuperekeza matupi sikunali Tuesday pa 11. Ndikuganiza Tuesday pa 11 ndi pamene officially kumalengezedwa kuti ndege yapezeka, ndi tsiku lonse linakhala ndi zochitika za mtundu umenewo. Ndiye mwina mungakonze madetiwo. Yeah, I think Bendevo, you can see for yourself kuti sizingateke kuti matupi yapezeka tsiku lomwe kupanga. So yeah, I think that was just a mistake. Ndoti inali Wednesday. Okay. Ndimafuna ndidziwe kuti kukambirana kwanu ndi Major General Nsonthi kunali munjira yanji, mumalumikizana motani? Honorable Chair, as per my submission, I got a call. So ndoti panaiba phone.
foni imene munkagwisa ntchito ilipo be ndikunena zimenezo chifukwa ena at least amationetsa makologi ngati panali ma message zimenezo amatipangira submit. Muli nazo za mtundu umenewo kuti tingopanga verify masiku? Honorable Chair, phone imene na use nthawi imeneyo ndimene ndikuuza be mpaka panopa. I tried to go kuti tione ma colleagues koma I think inachokapo ifacho ndi mafoni ambiri, and I don't know if there's a way yoti pa phone ipo umatha kupita 2 years back kuti ubeze maujen ma colleague, but I'm sure we can always get them from Airtel. Koma yaujen ya nthawiyo, because I think I mentioned Ntawi and I think I was specific. I hope my memory is serving me right, because the following day I kept on looking at the time remained under phone. So nimagumbukira it was 19 minutes past 8. Nditasoka kudi enda wisa ifadi na robala liga. Koma I think imeni mabanga ifadi, I was referring to that call a lot. Mangofuna muitsimikizire committee kuti inali normal phone call or osati WhatsApp or njira ina? It was a straight call. Chair, ndi mangofuna kuti ndumboni atipatsa ubwanawa. I think committee ino ili ndi mwayi oti titawafusa nzathu azofufuza kuti mwina tione titapeza umboni umene chifukwa ndingopeka chitsanzo cha Dr. Skwese mene anabwera kuno anayesetsa kutionetsa kuti timakambirana izi and anabwesa ma colleague ndi zina zotero malingana ndi mmene nkhaniyo inaendera. Komano nangofuna ndibwerere pa fundo yomwe ija kuti iwowa ananena ku committee ino kunena kuti amaganiza kuti mu statement yawo yoyamba ananena kuti Tuesday ndi limene amaperekeza matupi. Ndikungofuna kutanthauza kuti matupi ngati amaperekezedwa sinayenera kukhala Tuesday chifukwa Tuesday ndimene matupi anafika kulilongwe kuno and anafikira ku mochari and ndikamba zimene zifukwa chongonena kuti nangasi ni nyengo ndiyovuta nthawi zina mwina ka chronology of events mmene zinthu zimayendera nthawi zina munthu utopezeka kuti uchula za pa 11 malomwa za pa 10 ndi zina zotero, koma sindi kuti wakulakwisa koma ndi zimene akudziwa. Koma ndinafunisisa kuti patakhala kuti zimene zozo zipezeke evidence ngati mwina mmene anthu ena anachitira. Komanso nditha kupempha kuti pamene anzathu akuchita zimene zozo pochita kafukufuku ameneyo amene adzikachita kafukufuku wa mtundu umenewo wa nthawiyo mwina mamembala awiri a committee ino kapena atatu azakhale involved cholinga tikaone kuti akutenga zinthuzo mujanifu. Nthawi ino ndi ya technology, sitikufuna kuti so zikamakachitika pazakhale kukayikirana kwina ndi zina za mtundu umenewo. Chair, nangofuna zimezo kuti chronology of events tinayenera kuti tipeze equally the how it was done, but I concur with Lilongwe Mude kuti in the end poti Major General Nsonti retired alipo kunja kuno anafunika amenewo tidzalankhule nawo kuti iwonso adzatiuze kuti umboniwo iwo anaopeza kuti anthu akudetsa kumayani tiyimire pomwepo zikomo Chair. Tokoza kwambiri. Detsa Kasina, you have the point of order and maybe a follow-up question, then we'll go to Dora Kasangas. Zikomo kwambiri Chair, chifukwa cho lola ndimafuna ndiyambe ndikupepesa kwa Mr. Takomwa chifukwa cho taya nzanu amene sanali nza Vice President wa dziko lino amene sanali sonzawo wa anthu ambiri kuphatikiza pa anthu akudetsa Kasina constituency. Ndi chifukwa chachi Chair ndiyambe ndisanapange point of order kuti anthu akudetsa Kasina mama pano ndiwokondwa ndi umboni umene abweretsa anthu akomwa. Naluwa ndaloko mochedwa koma ndimaonera kuti atenga off since dalumbira kuti akambazo ndizoona. Ndiye oyamba Chair asanafunse ma follow-up question ndimafuna I raise the point of order chifukwa chakuti amayankhula nkhani ya ku inquiry yakaleja kuti sana ikhulupirire anapempha
anapempha kubanja anapempha ndo slot ya anthu 6 koma anapekedwa za munthu mmodzi ndi saka adakhulupirira inquiry imeneyo ndiye anadzanena kuti ananditsemta amapitiriza ndanataka ndilekezere pamenepo. My point of order was kuti I wanted to ask through chair kuti akanapitiriza settlement ichi ifana khala adisiya malire. That was my first point of order, Chair. Honorable Chair, imatera ba andipo basi. Chabwino Chair. Tedi sedi pamene bobo dadi umatera ba andipo. Kadi mazuri maybe sente simatera nindi mchijewa alo mchizungu sitera andi. Bwana Ntakomwa ndabwera nawo pa page yanu yo. I think this is the last page of your presentation. Ndimavetsera bwino lomwe mutachoka ku airport. Transport imene anakupatsani Miss Gloria Ntukule, should be Ntukule. Ntukule. Honorable Chair. I think available there's General Narabisa and I forgot to correct. Supposed to be Ntukule. Paten women, right? But now by 10 June. Yes, 10 June. Transport me now basa nojikira out. I had basa transport kuchoka ku residency kwa Madam Mary Chidima ku area 43 kukandisia kunyumba kwanga ku area 43. Chabwino. Ndinamvapo za misa kuti mutachoka ku airport mudapita ku misa. Ndimamva za mapemphero a misa. I was following it. Misa munakapanga nthaza? Honorable, I think ndodi simnamvera because menda ikira umumu ndani yakuti from the airport I went straight to the residence and nditafika meye koko ndinapeza. Sorry. Can you address through me? I think presentation yao pali page imene ikusowa. Yes. Umumu. Koma poyankhulo powerenga zonse. Yeah. So maybe can I ask a secretary just to fill in there's a last part one page. Yes. Imene ikupanga misa. Okay? But koma wa photos za masi ananena chili chose ananena. It's just the page ikusowa. Okay? Yeah. Nathokoza kwambiri chair tudigira zimenezo. Munandira phone 19:08 kwa Major General Nsonti Junior retired. Imina makupepesani chifukwa chakuti ayanzanu. Chair ana nafusa kale nalemba poti mina tatigera screenshot kapena ecologio ndani node alibe. But the chair this committee has the powers kuti tikhoza kwalembera zathu mwina chimene kanapempha poti phone ndiyo mweyo number ndiyo mweyo. Yes, honorable chair. So chair maybe akamajoka atigere phone number yawo ndi ya Major Nsonti so that we can write the service providers who that bangere share the call go that day. Mudankhona ndi Ansontiwa. Anagamba chili chonse kuti composition isi kamba chili chonse apa ndifa ndive kwa inu yomwina. Anagamba chili chonse kuti musauza liso tenga kuzaniwo. Honorable chair, sana nduze zimenezo. So it was just you deciding good information akuzana Nsontiyo sana ndi musaulule inali ya open ndi anango munangoganiza kuti musaulule kwa aliyese basi mungoyisunga information for 2 years. Honorable chair, the fact that mwina sina video kanya police that means that doesn't mean kuti sina uzaliyese. As I said, kuti mama wao ndina uzanzanga amsusa. Because I didn't want Kuti to cause panic. I didn't trust the information. In the 2 years, I've been discussing it with a lot of people. Made Makala, Takaruga Bandiato. Chair, the past 2 years, discussing. Here is a nation at crossroads. Zigo,
usiku mene ujali yese sadagone sidi kuzudi kwa chitika jani mwalandira phone 8 pa 10 munakagona osauza loni munthu mmodzi. You only decided kuauza anzanu mwati ansusa kayandani the next day pa 11 kuti munalandira phone dzulo. Nzime muduza committee muna. That is true, Honorable Chair. Any reason? Chifukwa chimene munakazi mwandotenga simulafuna panga share ndali yese ansundisana kuzi kuti musabise ino munangaza kuti mubise ndinuyo. Yes, nageza ndibise ndine. 1. 2, as I've said, I did not believe, I did not trust the information because at that point the president had not announced ananena kuti akuyang'anabe. Now information ngati imene iyi ndikuyimva kuko ukwa president akunena zina. Who would I believe? The president kapena munthu ina ngotikera information. So I thought that maybe ndikauza anthu I can cause panic. Ndikauze mwina chibale ave kuti Moses amene zakuti pene adende deo zapeza kuti ndizabodza. So that's why I think I decided pandeka kuti ndizisungire kaye mpaka morning pena zauza munthu. Ndinakuva ndimene amakufunsana adedza mayani. How do you know kuti madziwa bwanji Major General Sonti and nazano bwanji ndi malongosola bwino lomwe kuti aliyesa akwadzo ntchito gwebuna operation bwezani ndi zina zotorozo, meaning kuti munali ndi chikhulupiriro mwa iwo, you had trusted him. Koma on this particular information tsiku lokhali lapateni chikhulupiriro chinachoka mwa Sonti, you thought kuti akuna mizani. Even in high men nanena kuti I know him as someone aliyesa maziwa banapanga zinthu zambiri for dziko lino. I did not mention good I trusted him. At what point did you minority information you haunted you couldn't share with anybody, you thought you did not believe it? At what point imene munamba ona information just thinking naliyoona munamba oyikhulupirira? As I said, Honorable Chair, nazayikhulupirira tidapita kukapanga send off the bodies of late Mr. Jimanen and Mr. Lucas Kapeni. As I said, chifanira topa kwambiri seni magona ndimatuluka kozi ndi masinza. So I decided kuti ndituluke ndikagone mugalimoto. Nditatuluka pa officers messe ya polisi nakuma ndi Mr. Limbikani Zifa Banda omwe anapanga apiye dzulo. So iwo amaoneka sotopa kwambiri ndimakumbukira and ananya kuti zimene ndaona ine. So he started explaining his version of the story concurred Ndiye ya Aswanti, and that is a point I said wow. So Aswanti amanduza zoona pa 10. This version ina ya yokuzandija version munapanga mali kuti muikhulupiriro lidi yofanana. Yandegeyo ona kuchea. Amakufunsana akudedza mayani, sorry. Nkhani yokuchea, I will leave to the inquiry and the inquiry report, and in the page 62 I will spill over to page 63. Yes, I think in the page 63, 62, 63. Makaperekeza matupiwa mwina tibwerezeso tsiku ja anakuza kuti Tuesday ndimene inapezeka pa 11 ndiye munati yayi ndoti khali lachitatu pa 12 limene lili pa 12 kuti ndimene maperekeza matupi achimane ndakapene ndamva bwino. Ndoti pakwena kha Wednesday I think. Ya munachoti ndi Wednesday. Awa nakuza ndi Tuesday ndimene matupi anapezeka ndiye munanena kuti yes ndoti khali lachitatu. Ndichoncho? So ono bane kumbukira ndungo yesa upanga recall, but I think it was Wednesday. Ndimakumbukira di 3 o'clock. Come, I think it was Wednesday. Chair, Wednesday date November 12. The report I'm referring to, Chair, Commission of Inquiry Report 62. The burial ya and Hamenewa send off plus burial idachitika pa 13
June. For example, page 62, your chair, bullet C, ikukulongosola kuti Assistant Commissioner of Police Captain burial was on 13th June at Sante in Kasungu, which was, if you check your calendar, chair, it was on Thursday, not Wednesday. Because 10th and 11th anasa nabalize kupanga zinthu zinazotolos autopsy. The burial of late Inspector Jimaneni in Esopa 13 June chair ku Magwaule village in Nchisi district. The burial ya Major Selemani in Eba 14. Komandikambeza anthu awiri amene anachulawa. It was on Thursday, not on Wednesday. Honorable Chair, I think ndanena kangapo kuti on the days, I'm not really sure. Lukumbukira 3 o'clock program imayamba 3 o'clock. The exact date takadi ndila kuisa because maybe I cannot recollect bwino. And china ngani mwina nditaka kuti ndi Wednesday because ndukamba za send off ineso ino mukamba za burial. So ngadala banga send off kubanga burial siku lomwero, I don't know. Chair, it was, I think, the evidence, even the widows anabwera, the bodies aren't having amatenga tsiku lomwero ndikuweka tsiku lomwero, if you remember. There was anabe mwayoda akagona nawo anagona nawo ma bodies kwao. That's why I was putting to you kuti anthu ananyamulidwa uno pa 13 and anagegedwa tsiku lomwero pa 13. Okay, Honorable Chair, as I've said, don't quote me on the day. You can quote me on the time because that I remember. It was 3 o'clock the program. Chifatinacho kwa area 12 ku residency kupita ku area 30. On the day, whether it was a Wednesday or a Thursday, and I haven't been clear, and I think I've said it. When I might Tuesday or Wednesday, or maybe Thursday, I am not really sure on the day. So can we undertake just he's ready, he's keen with the date of the scene, the carry date lane. So I think as our responsibility, Secretariat in Mariko media now to reflect the actual date. Could the report yao ikale consistent as many as Nigeria. He's admitting with the confusion on the date. He's not too sure. So let's move on to the next item that you want to ask on, Desakasina. Because you also asked the same question. Yeah. Okay. Yeah. Chair, ineyo ndi kutsatira kwambiri za masikuwo chifukwa masikuwo ngamene akusintha nkhani. That is why issue ya madetiwo tikuyenera kuti taike m'malo mwake moyenerera, and that is why we need to make sure kuti tikugwisa ntchito masiku ofanana. And pota kufusa adedza kasina ndi mangofuna kuti atatsimikiza kuti mwina iwo apena kuphonya madeti malingana ndi mmene akuonera apapa. Mangofuna angotsimikiza pamenepo, sindunena mu nkhani yonse koma angotsimikiza tentatively kuti mwina nkutheka madeti ena akuaphonya monga mmene zaonekera apa. Zili choncho bwana. Honorable Chairperson, ndanena kali zimenezo kuti I'm not really sure on the day. So I think that answers your question. But are you sure that day imene mona yankhulidwa ndi Amsont? Because yonse ninkhani ina. Are you sure kuti tsiku limene mona amvalo linalidi pa 10 kapena pa 11? Can you be firm on that? Yeah, so Honorable Chair, my submission ndi apa 10th. So hii ndabanga so verify because I knew good my submission ndi atsiku la 10th. Zina zizawa uje ni send off or whatever, I did not go back kuabanga check you banga verify my dates. So that's why I'm not really sure. On this one, I am very sure that it was on the 10th at 19 minutes past 8. Chair, Shabwino, ndawerengaso presentation yani page 1 and imene munalongosolera mucha mama page 2, how you met the late vice president and mmene mumayankha so kuti mnali ngati family
ndi malemu vice president athu Dr. Saulos Klaus Chilima anali best friend anu komanso munali ngati family mwanena choncho ndi choncho zona ndibwererabe chair. I'm still not convinced mwina akandiyankhafusiriri. I will have one question but I will rest for now. Best friends wanu ndega kuti yasowa makambura a president sanalengeze koma muli ndi information vital ina wakuimbirana akupepesani za maliro and you still not believing it, nkukagona from 8 mpaka the next day 6-7 hours later mene makomana ndi mwina asusa kandi ndani kwauza how did you sleep? Or mukuzoona kuti zinaweza bwinobwino Honorable Chair, first of all, I think let me correct my best friend. It's not actually a best friend at some point. I said close friend. Because the late Vice President was a friend to a lot of people. And no one could ever claim monopoly of friendship of Saulos. Yeah. Just a second ago, I was asking you to confirm ngati anali nakuva ndi bwino lomwe kuti munali family kapena best friend munavomera kuti yes. Now mukuti you should collect. Which is which kapena? You know, best friend, no matter how good you are the closest. But Saulos had a lot of friends and he was close to a lot of people. So that is why I want to correct that he was a close friend. A very close friend. And to answer your question, Kudi Kuagona, I think I've said it, Kangabo, Kudi Masiko Seo Sinagone. And even in my submission, I even said that information haunted me. And because of that, I did not sleep, but I did not share. Apart from what the past 6 June, no, on Monday, but on 29, the second ready, former second ready, Madam Mary Chirima. Mayankwana mbuyomo. Kapena ino kujeza wanu amene majeza nao matilaba mankwana nali malemu Saulos Klaus. Honorable Chair, ndimajeza nao and ndimajeza nao. At what point did you munabanga share now information many? Could you mudandila phone kwa Major Johnson? Honorable Chair, I wish munagaona the way she was. She was very broken. And there's no way anyone in his sane mind would go Nugaberiga information that is unverified. So I never shared that information about months later. But you shared months later. I'm not talking about the pattern we were living. At what point, when did you share this information to her? Information, I think yesterday. That's why I said months later. You shared it yesterday as Zulu? Yes.